He made no. me Oh gosh, we actually went live while we were laughing. So yeah, but that's good, I guess we're on. Let me put the banners on. You are watching live from Odesa, Ukraine, with our wonderful author. Whoops! I had my other website up. Oleg Veretskiy, or Veretskaya, is it? How do you pronounce your name? Are you there? Yeah, we are. Okay. I was just hoping I pronounced your name correctly. Your name. Really? For me, it's okay, shorter version. He has only one Oleg, so it's quite easy, I think. Okay. So. And Tatiana is doing some interpreting for us to smooth the process, but I'm Charlotte Pierce. I run Pierce Press, and Oleg is my latest author, and I was telling him the other day that, like, I have so many other projects, but this is the only one I feel like I want to work on. So it's called Tales of the Wandering Mists. It's the first book in his trilogy. I'm calling it Magical Realism. And it's he'll tell you a little bit more about the book and his writing journey. You want to introduce yourself now, Oleg? Розкажи. Давай, ти починай розповідати, як ти почав писати, трохи про себе. Починай. Добре. Ще раз, мене звати Олег Верецький, я народився в Одесі, тут провів все своє життя. Hi to everyone. So my name is Oleg Veretskiy, and I was born in Odessa and spent almost all my life here. Писати я почав дуже рано. Це дуже така цікава історія. I started to write quite early. It's quite interesting story. Спочатку я попросив мого батька навчити мене читати, тому що у моїх батьків ніколи не було якогось часу для того, щоб читати мені казки. First, I asked my father to teach me reading because my parents didn't have enough time to read me fairy tales. І тоді я вирішив взяти справу в свої руки. Я підійшов до батька і попросив його навчити мене читати. So I decided to manage by myself, and I asked my father to teach me to read. Мені тоді було 4 роки. I was about 4 years old at that time. І тоді батько мені намалював своїми руками абетку, і я почав читати. So my father drew me alphabet, and I started to read. Потім, коли я почав читати сам казки, батько в мене запитав, чи подобається мені це. Then when I started to read fairy tales by myself, so my father asked me whether I liked it. Я сказав, що не дуже, бо мені не подобаються деякі елементи сюжету, або мені не подобається кінцівка цієї історії. І тоді батько вирішив пожартувати і каже: "Ну, не подобається, напиши сам." So when my father asked whether I loved what I had read, so I said not so. Somewhere plot is not like the way I assumed. Somewhere I didn't like the main hero. Somewhere I didn't like how the end is written. So, and my father just joked with me and said, "Oh, but you can write by yourself." А зі мною так шуткувати не можна. Я просто сказав: "Ну, ти навчи мене писати, і я сам напишу." So, but it was so my father joked, but it was not exactly the way to talk to me. And I said to my father, "Okay, so teach me to write, and I will write by myself." І тоді я почав писати свої перші історії. So, and at that time I started to write my first stories. Батько цьому дуже радів, а мама не дуже. Тому що my father was very happy about that, but my mother was not. Тому що я брав один зошит. I'm sorry, you were age 4 or 5, right? А скільки лет було? Це було, ну, мабуть, десь на початку школи. Тоді, коли мої
однокласники 6-7. вчилися читати. Ну, це десь 6-7 років. It's about 6-7 years old. So he Okay. was just at the beginning of school. So when Мгм. other children of his age just started to read or to write, so he was Я почав writing вже his писати stories. свої історії, да. А На чому? жаль, Мама не була А? щаслива. Чому мама була нещаслива? це також така цікава історія. У нас не було багато грошей, і тому кожен зошит це була ціла історія, щоб купувати його. So we didn't have, let's say, a lot of money, or better to say, so we lived quite modest, and that's why my mother wasn't very happy, because every copybook, so every copybook, it was some money to spend, so that's why my mother wasn't very happy about my writing skills. Я з самого початку хотів бачити це не просто як історії, я їх оформляв як книжки. Я писав, яке видавництво, якого року, який тираж. Я собі повністю оформляв цю книжку. So so the first З I ілюстраціями. just didn't want to just write the story, so I was writing it like a book. So I made like the year of publishing, so the drawings, the illustrations, so Yeah. how many books should be published. So that's why a lot of space needed. І тому Of course, кожна історія на 2-3 сторінки виливалася в просто використаний цілком зошит. So that's why every story which actually needed 2-3 pages, so all the copybook was spent, so because of illustrations, because everything. От. Yeah. А потім у мене, коли вже мої однокласники почали так впевнено читати, вони вже почали читати мої історії. Це були мої перші читачі. So when my classmates were quite definite in their skills to read, so they started to read my stories, and they were my first. My classmates were my first readers. І наскільки я пам'ятаю, ці перші історії, вони були чимось схожі на твори Конан Дойля, які не про Шерлока Холмса. So as far as I remember, these first stories, they will look like, let's say, a bit of stories of Conan Doyle, but not about Sherlock Holmes. Now, did your Тобто це загублений teachers like your світ stories? та інші такого плану. Учителя любили, чи любили вчителі твої історії? Учителям подобалися мої історії тоді, коли я писав твори на олімпіадах, але учителям не подобалось, що я це робив під час уроків. So my teacher liked it when I sent my stories for competitions, for literature competitions, but they didn't like it when I spent my time on my lessons to write these stories. Я брав підручник, отак от ставив, щоб загородити себе від учителя, і писав. So I just took a study book, not to be seen by a teacher, so and was writing my stories. Yeah. От, якось так воно і пішло. Потім моя мама знаходила мої зошити і топила ними піч. Це були мої такі перші публікації, можна сказати, у вогні. So I need to translate. So then my mother, when she found my copybooks, and she was using it for heating. So, and Oleg is joking that my first my first stories were like in fire. Oh, can I Yes. ask you? One thing I did when I was growing up, I took a flashlight to bed and I would read under the covers of the blankets. So when you just did the same, yeah? Yeah, I did that. Yeah. Когда вона брала этот, господи, фонарик і читала під ковдрою. Да, така сама історія була. І у So мене, the same story was with Oleg? у мене були 3 пристрасті в дитинстві. Перша – це книги. Я був записаний одразу в 3 бібліотеки.
тому що на руки не видавали стільки книжок, скільки мені потрібно було. So I had like in my childhood, if I can say so, that I had three passions. First, it was books, and I was a member of three libraries because for one library I can't take all needed books. So because it was limitation in quantity. Друга пристрасть – це був футбол. So Такий дворовий футбол. my second passion was football, so street football. І третє – це ми просто лазили по стінах, по дахах, по деревах і такі нагадували якісь таких ось мавп. So and the third passion, we were like monkeys because we were climbing trees, roofs. So just that's it. So trees, and so she was like monkey, small monkey. So do you continue writing through high school and into college, and was this kind of a... Я продовжував писати, мене нічого не могло зупинити. І на уроках праці я навчився робити друге дно у шухлядках мого стола. І там ховати зошити від мами. I have no idea how to translate it, okay, but I will try. So, and you know, something like when he was at high school, we all had that. We had lessons of like hand, you know, like when you do something by your hands, when the girls are taught how to cook and the boys are taught how to do something, you know, like craft, I would say so. So or cars, or so and he learned how to make okay, you have a table, and when you need something to put into the table, how can we call this box? So a table. And when you just do like that and put it something like a box under the table. I forgot the name. I don't know. Let me just double check. Okay. Okay. Just. Yeah, I know. Like when my father taught me to read when I was 4. Also. Desk drawer. So drawer. He needed. Yes. Yeah, drawer. So he learned how to make, you know, the second bottom of desk drawer to hide his copybooks. Як у контрабандистів. So, like smugglers. No fair. Але потім десь я був у класі 9-му, мабуть, і у нас вдома був капітальний ремонт, і тоді мама знайшла мій тайник. So, and maybe I was something like in the 9th grade of high school, and my mother, and we had refurbishment at our apartment, and my mother found my secret place. Uh-oh. І, да, це було Yeah, and it was still a really not very pleasant moment. Тож я зміг писати і зберігати свої твори вже тоді, коли жив окремо від батьків. Тому що мама все одно намагалася знищити все, що вона бачила. So, and I started to, so I could keep my stories actually, and to write when I started to read separately from my parents, because before that my mother just tried, but maybe tried to destroy everything that she had seen. No. Yes, that's right. Yeah, that's great. So let me ask you, as you know, when you got out into professional life, and like, where did the idea for this trilogy come from? Did you read a lot of books of this type and then want to write your own, or did it come to you in a dream, or what was the start of this trilogy? Як з'явився початок? Ну, тобто ти багато читав книжок подібного напряму. Як з'явились ідеї для книжок? Саме для цієї трилогії чи взагалі для книжок? Я думаю, що, напевно, про трилогію можемо про взагалі сказати, можемо про це. Якщо казати взагалі про твори, if we talk generally about my stories, about my novels, вони можуть з'явитися просто
Я не знаю, звідки вони беруться. So вони просто беруться. They just come into my head. So I don't know whether they, which way they come or how they come, but they just come to my head. Наприклад, одна з них у мене з'явилася тоді, коли ми просто їхали ночною трасою, і я просто побачив якийсь такий темний силует біля дороги, і у мене одразу виник такий образ, і про це я написав оповідання, воно колись там в Фейсбуці було. Це була така історія в дусі Девіда Лінча. So once we were driving late, and when we were driving, I've just seen the shadow, and I had just some idea in my head, just came to my head, and I wrote a story. It was on Facebook, and it was something like not looking like, but maybe in like David Lynch would in the way of David Lynch. This is це right. нагадувало просто атмосферу, можливо, ви пам'ятаєте, був такий серіал Twin Peaks. So the same atmosphere, maybe you remember it was series Twin Peaks. Ну, це була така історія на зразок. Oh, yeah. So You it's saw the that? same story, like yes, the atmosphere of the story was like in Twin Peaks. Wow. І I якщо have not казати thought about саме that про for a long трилогію, Довго, не чула про це багато часу. якщо говорити про трилогію, вона з'явилася дуже цікаво. Були люди, які читали мої оповідання, які були зовсім іншими, вони зовсім не схожі на цю трилогію. So if we talk about this trilogy, yeah, if we talk about this trilogy, so the idea just came of the book came not unexpectedly, but I didn't write in the same plot or this in the same way before, and just people who were reading my novels before. Вони всі оповідання, твори, все було раніше зовсім інакше. А потім якось мені знайомі сказали, а чому б не спробувати тобі написати якусь казку? Ми просто хочемо побачити, як це буде. So, and before this trilogy. Before this trilogy. Trilogy. Yeah, thank you. So before this trilogy, I was writing and just another novels, so another stories, not another, just with other atmosphere. Maybe this is the right translation. And one of my friends just asked me, let's see whether you can write fairy tale. So let's see whether you can write a novel. So, and he tried to write a novel, a fairy tale. І тоді я просто вирішив піти на такий експеримент, і я почав у Фейсбуці викладати по одній главі. So, and I decided to make an experiment, and I started to publish by one chapter in Facebook. Я написав першу главу і розмістив її в Фейсбуці. Це якраз самий початок історії, коли Ліза знайомиться з Джонатаном і бачить цю музичну шкатулку. So, and I've just I wrote one chapter. I published it in Facebook. It's just the beginning of the story when Lisa got acquainted with Jonathan, and they buy this and they see this music box. І відгуки були такі, що я просто не міг зупинитися і почав писати, викладати це. Написав один розділ, виклав, написав, виклав. І був дуже великий відгук. So, it was the feedbacks, they were so massive and they were so inspiring that I just couldn't stop, and I just was writing one chapter and published. Це було, мабуть, схоже на те, як я читав, як Стівен Кінг публікував «Зелену милю». І це було, мабуть, так само, як книга-серіал. So it wrote and published his Green Mile. So, and by atmosphere, maybe it was something like that. It was like series. So I was writing it and just published. I wrote it and published. And so this це був was такий цікавий досвід. I just wanted to ask you,
Was this after the initial, the 2014 invasion of Ukraine? No. Это ж было Before? не после того, как это... Не. No, we are talking about trilogy. We're talking about the trilogy now, the story. Yeah, it was written before. Before, До- okay, yeah. Да, написав Окей. до 24-го. Так, звичайно. Okay. От. І це був досить такий цікавий досвід, тому що коли ти вже публікуєш якийсь розділ, ти вже його не можеш переробити. Тобто у тебе немає уже шляху назад, уже всі мости згоріли. So it was very nice experiment and very nice experience because when you publish something, you can't change it. So, and it was really, I mean, nice. It was nice experience for me. Тобто для мене це була така подорож разом з Лізою. Я не знав, що буде за наступним поворотом. So it was a certain kind of travel or trip with me together with Lisa because I didn't know what will be in next corner. Тож для мене це була Lisa така is the character in the book, right? The main character. Це головна героїня. Так, це головна героїня, це маленька дівчинка. She's a little girl. Чому я саме зупинився на такій героїні? Тому що діти – це такі цікаві істоти, які вони майже не роздумують, коли там треба комусь допомогти, прийняти якесь рішення. So why I decided to stop on with Lisa, or because children, they are such creatures who don't think too long when they need to help someone or they need to make a decision. Вони або хочуть допомагати, або не хочуть. So they just want help or don't want to help. І до того ж, очима дитини можна показати цей світ і дати якісь відповіді на якісь питання, які цікавлять дорослих, але дорослі чомусь чи бояться, чи, я не знаю, просто бояться поставити ці запитання. And also when you look at this world by eyes of child, so you can ask and answer the questions which sometimes grown-ups just are afraid to ask and maybe to meet the answers. Дорослі дуже бояться поставити якесь запитання, тому що вони бояться показатися якимось дурними, нерозумними. So grown-ups are usually afraid to ask some questions because they are afraid to look like a silly person or just not too much clever, smart. Діти не бояться нічого. Вони от що бачать, те й везуть. So children are not afraid, usually not afraid of anything. So they say what they see and what they think. Тут є питання якесь у Лізет. Це Це для якого віку? Дякую за запитання, Лізет. Lisa, thank you for your question. Стосовно віку, це я можу сказати, як це було у Фейсбуці. Для мене це також був як зріз аудиторії. So as for French, I can tell you what it was in Facebook. For me, it was also a question. So I was also trying to understand who is reading this book. Це можна сказати, Фейсбук був такою контрольною групою. Да? So we can say that Facebook was certain kind of focus group. Focus group. І я просто бачив, що більшість читачів починало з того, що вони читали дітям. І це було дуже цікаво для дітей, починаючи десь з 8 років. So what I've noticed that my readers, they started to read their children starting from the age 8. Але ж в цій трилогії піднімаються такі питання, і там дуже багато різних рівнів сенсів, які я закладав туди. So, but in this trilogy, we raise many questions which have, different levels of answers and different levels of senses. Тому ця книга, вона, така, як можна розглядати якимись рівнями, да? Тобто це буде цікаво як для дітей, для підлітків, для дорослих, для бабусь, дідусів. Просто читали всі, і від кожної цієї цільової групи я отримував різні відгуки. So we can say that this book will be interesting for children, for teenagers, for just
I mean, Yeah. grown ups, even just Uh-huh. a bit people maybe a bit of elegant age as well. So because Yeah. you can find many senses. So Mhm. every age can Yeah. find their own answers and questions in these books. In this book. Yeah, I know. I just wanted to mention that, we have in the book marketing, they want you to tell them what age range it's for or what genre, what category or theme. And it's like, people are saying, is this a young adult book? And, I consider myself a young adult. So, Yes, yes. but lots of adults, of all ages read young adult books. It's just like this industry requires you to like specify, and it's not always fair to do that. Шерлок пояснює, що каже, що 50 сама is the new сам 30. маркетинг, сам маркетинг, книжковий маркетинг, він є вимога щодо на який вік це написано. Але вона каже, що я почуваю собі як молодий дорослий, і тому і взагалі це несправедливо ділити людей на там дорослий чи дорослий, але є маркетинг, який має певні 34. Скажи, що ми можемо вполне рекомендувати. She says, Lisette said 50 is the new 30, and I said, what is 67? Дуже цікаво, що 50 is new 30, yeah, exactly, I agree. Yeah, I absolutely agree. Anyway, so let's, we're about at 1:30. I just wanted to kind of, transition a little bit into what you kind of suspended your career to support the resistance or as a volunteer. Do you want to talk a little bit about that and how you work your writing into that new reality? Шерл каже, що треба розповісти, як ти пожертвував свою... тобто вона запитує, я тобі кажу, що треба розповісти про як ти пожертвував своєю кар'єрою письменника заради волонтерства і як твої письменницькі реалії змінились з тим, що в нас війна. Це дуже хороше питання, тому що... That's very good question. Тому що до війни у мене було дуже великий такий спектр занять. Це була і письменницька діяльність, це був літературний клуб, який я заснував тут в Одесі. Це були курси навчання для ріелторів, це була ріелторська діяльність. So, good question, because before war, I had quite wide range of activities. So I was writing, I had a literature club, which I organized by myself. So as well, I had courses for real estate agents. I was dealing with real estate by myself. І потім, коли перша книга була видана, і у мене була презентація на радіо, на нашому одеському радіо була презентація ще однієї книги, пов'язаної з ріелторською діяльністю. So, and when the first book was published, and then I had like launch in our local radio station for my second book, but it was more, dedicated to real estate agents, so it was written for them. І в березні чи квітні мали вийти ще дві книги, але in March, just March, April, we plan to publish 2 more books. Але ж в лютому почалася повномасштабна війна, і все змінилось буквально так. So, and then in February, as you know, 24th of February, the full-scale invasion started, and everything changed in 1 second. Просто в один день ми зрозуміли, що нашої реальності просто вже немає. Just in one day, we understood that we do not have our reality no more.
нерухомість ніхто не продає, не купує. Real estate business stopped because nobody sells it, nobody buys it. Більшість людей поїхала за кордон, точніше, така прям направилась за кордон, тому So що a lot of people were coming abroad. So коли почалися обстріли, вибухи, So when, це був великий поток людей. when explosion started, so it was a lot of people who had only one idea, so to leave the country. І одразу в перші дні війни було дуже багато чуток, що Одесу здадуть, і в цей час вся Одеса вийшла для того, щоб крутити коктейлі Молотова, набирати пісок в мішки, робити барикади. So, and it was like, I would say from my side that it was informational attack, but it was like gossips that Odessa will be surrendered. And people, Odessites, so they started to prepare Molotov cocktails. So it was our like main activity for that time. And to build barricades and to fill bags with sand. So from my side, I can add only that at that moment, I started to believe that Ukrainians really, dig Black Sea, because we digged really a lot of sand and filled a lot of bags. So with this sand. I remember seeing those pictures of people, coming together to build those Molotov cocktails. And it just like gave me goosebumps, just... Because I knew it wasn't going to be easy for the Russians. Yeah. Yeah, you didn't want to. І тоді просто я зупинився на якийсь момент і примусив себе подумати, де від мене буде максимальна користь. So, and at that, I just stopped and I asked myself where I will be useful the most. Тому що, я можу набирати пісок на пляжі. So, yes, I can fill bags with sand on the beach. Я можу крутити коктейлі. So, yes, I can make cocktails. We know all profi, in Molotov cocktails, we are all good. Yes, yeah, we are all good barmen, only for one cocktail. We are all good barmen, only for good cocktail. If I need one, I'll ask you to... Yes, but believe me, we all know receipts, so just in case. Але ж дуже багато людей могли цим займатися. У мене були навички трошки інші. But I understood that a lot of people can do that. So I had quite another skills. І я зрозумів, що я можу задіяти свої якісь зв'язки, які були у мене до війни. Це були зв'язки по театральній діяльності. So, connection is done. Yeah, we continue. Yes, I translate because I see that Lisa... I don't know what she's... Okay. If anybody can't hear us, let us know. Yeah, and Oleg just said that when I stopped and I started to analyze my skills, so I understood that I have a lot of connections. So my network is very wide, including some connection in theater circles. Так, я тоді задіяв зовсім різних людей для того, щоб організувати якусь допомогу для нашої армії, яка була не готова до зустрічі з таким ворогом. So, and I just I involved people, different people, to organize help for, first of all, for our army, who definitely was not ready to meet such an enemy. І кожен із нас намагався хоч щось зробити, і хоч чимось допомогти нашій армії та територіальній обороні. And everybody tried to do at least something to help our army and territorial defense. І тоді я приєднався спочатку до однієї організації волонтерської, потім до іншої. Але я не затримався ні в одній, ні в іншій, тому що у мене виникло дуже багато питань щодо прозорості діяльності. So then I just tried to be the part one volunteer organization than the other, but I didn't
cooperate with them for a long time because I had many questions as for the transparency of their activity. Yeah. Mhm. І тоді я знайшов ще одну волонтерську організацію. До того просто можу такий приклад навести. Да? Один друг мене запросив, каже, треба допомога розгрузити машину, яка прийшла з гуманітарною допомогою. So just before that, I can show you one example. One friend invited me and said, so we need your help because one huge truck with humanitarian aid came, so we need just your help to unload this truck. І тоді, коли під'їхала машина, нас було багато, нас було десь, мабуть, 20 таких міцних When хлопців. the truck came, so there were quite a number of people. We were about 20 quite strong men. Ми очікували, що зараз у нас буде кілька годин такого напруженої такої роботи. So we expected that we had a couple of hours of quite hard work. Але коли підійшла машина і відкрились дверчата, там було лише кілька коробок. So, but when the truck came and doors opened, so it was only a few boxes there. І коли я запитав, де інше, водій сказав, ну ви ж все розумієте. And when I asked where is the other part of cargo, let's say, the driver answered, you should understand everything. А я не хотів це розуміти, не хотів і не розумів. And I didn't want to understand that. I don't understand that, and I'm not going to understand that. І тоді я знайшов одну волонтерську організацію, діяльність якої у мене не було питань. І тому я приєднався до неї. Це була волонтерська організація «Мрія вільних людей». So, and I found a volunteer organization where I didn't have any questions. The name was Dream of «Мрія вільних людей». Dream of Free People. І там ця волонтерська організація допомагала і військовим, і цивільним, які як біженці виїжджали з міст, які бомбардувалися тоді. And that organization, they help our combat guys as well. They have civilians who were refugees, so who were living their cities, towns, villages, which were heavily bombed. І тоді я знайомився з різними людьми, слухав їх історії, намагався допомогти по максимуму. So I got acquainted with many people and I listened to their stories and I tried to help as much as I can. Yeah. Я зараз дивлюсь на ці фотографії, у мене ж ком. Yeah, these are some from Mykolaiv, right? Or Yeah, and now I watch these photos and I can hardly stop my tears because it's just very difficult to watch. So yeah, I'm sorry. Я просто це все пам'ятаю. I remember this quite well. Я так пам'ятаю, це кожен цей кадр, немов це було вчора. I remember every photo like it was made yesterday. It's just and I have to say, yeah. Шарлот, можна Previous photo. там, де п'ятиповерхівка? Where's the five stores building? 5-story building? Yeah. I don't know. Is it further on here? Ні, назад. A previous one. Yeah, I think yes, this one. Це можна і це також. Oh, we can use this photo as well. Це був момент, коли ми розгружали воду в Миколаєві, і поряд з нами, буквально через декілька вулиць, був прильот. So it was a moment when we were unloading. We were unloading a truck with water for Mykolaiv, and just це трошки інше. Також це був будинок, там, де був прильот, але ж там був приліт шахеда прямо всередину дому. So it was quite, it's just another photo, but this one also describes that. So we were giving water to people in Mykolaiv from truck, and just a few streets from us, Shahid came into the building. В п'ятиповерхівку, і від удару п'ятий поверх склався аж до першого. And the heat was so powerful that
the fifth floor and the fourth floor, and the first floor, just До речі, ось оце pressed фото together. це самий перший прильот в Миколаїв. So this photo, that's the very first hit of Mykolaiv. Yeah. Оце. Well, This and one. I mean, one thing that people are asking me is, will Oleg write a story of his experience, a nonfiction war diary or whatever you call it, memoir? Is that something that you want to do, or is it too hard? Не пишеш мемуари про війну, це дуже я- важко тобі зробити. Ні, бо це, можливо, це буде такою своєрідною терапією, тому я почав писати чернетки ще тоді, коли вперше в Твіттері опублікував маленький кусочок. So I guess I assume that it will be a certain kind like therapy for me, because I started to make some notes, some drafts, my future book. So because just even he published on Twitter some small piece of it. І я тоді не розумів, чи буде це цікаво комусь, тому що про війну, про цю війну вже дуже багато публікацій в Твіттері, і мені здавалося, що, можливо, люди вже втомилися від цього. And I wasn't sure and actually didn't understand whether it would be someone interested in that, because there are a lot of publications about war in Ukraine in Twitter. So, and just I was not sure. І тоді I я think you опублікував find- маленький кусочок. You find Тоді я опублікував кусочок, і дуже багато людей хотіли читати далі. So, and I just published a very small piece of story, and there were a lot of people who wanted to read more about that. Yeah. Lizette is right. These I think there are many stories to be told, and I think you find the message that you want to give, and you will have a unique perspective on that experience. So я розумію, що Шарлот каже, що буде цікаво, тому що в тебе є унікальний досвід у цьому, тому що я дуже погано. Я хочу, щоб це було навіть, щоб ця книга була, це не історія про війну, а історія про просту людину, яка була до війни далекою від війни, і просто як шлях цієї однієї людини. So I just when I'm thinking about this book, it will be not about just about war. It will be about the way, about just experience of common person who had no idea about what the war is before invasion, and about what kind of experiences he got during the war. And the collective, the collective, the people coming together, So, and I also call it like I will write a certain kind of instruction how to survive. Good. Well, I would like to acknowledge some people, and I want you to add to this list. I'd like to acknowledge our Kickstarter backers who helped us finance the translation and production costs for this first book in Tales of the Wandering Mists. We raised $9,000 in record time. You guys are just amazing. I was so blown away. And like all your friends came through, and so many people. We will acknowledge them one by one in other platforms, but Tatiana, you are one of them. One of the people we are grateful for. Yeah. Or I get your interpreter today. Right. And let's see, we have the NAFO, is it NAFO or NAFO? NAFO. No, we call it NAFO. Odesa Squad. So this is the hashtag you use for your Twitter posts and other places. We are grateful to Sean and Amelie,
who are just tireless fundraisers and creators, and Amelie does these bracelets, which we and we have some of them for our Kickstarter backers. The Kickstarter campaign goes till tomorrow. We already raised our goal for the production, but if you still want to contribute, you're more than welcome to, and we'll reserve those funds for additional translations, because Oleg has a big fan base in Japan, and they want to. Oh, let me stop. So just give me a second. I will just tell him just briefly. Just give me a second. So, okay. Вона хоче, як виділити, да, поблагодарити, я не пам'ятаю, я буду українську мову, людей, які допомогли за рекордні сроки, да, терміни, зібрати такі кошти. Вона далі каже, що завтра ще буде продовжувати ця кампанія, але це все піде на, вже, тобто основна ціль вже досягнута, і все інше воно піде на переклад на інші мови. Are we caught up? Yeah. Good. And then, so Marina Peleni is our translator. She's just coming back from her wedding, and she's back on the job. But we really are grateful to Daria Zorka is the one that found Marina for us. And Daria is the translator for the 20 Days in Mariupol documentary, which is just coming out now. Дуже цікаво було читати переклад Маріни. It was very interesting for me to read translation of Marina's translation. Незважаючи на те, що я вже забувся англійську. Despite that I forgot, and from me he's lying, that I forgot my English. Yeah. He is lying so bad. Yeah. Коли я читаю переклад Маріни, це просто книга відкривається ще додатковим якимось рівнем. When I read Marina's translation, I can see just some like additional levels, it was nice word here, additional grades, no, just levels. Okay, so just from he can see his book from quite another side. І, до речі, ця англійська версія буде більш повною, ніж та, що була видана тут. Вона без скорочень. And by the way, English version will be more full because it will be published without Cuts. Without cuts. Yes, uncut. So uncut. You see him in English. So he's helping me. Yeah. Well, it's, this is the first translation I've done in my publishing, and it's such an art to do. You have to be almost, at least on the mental wavelengths of the writer. So the connection is so poor. Oh, I'm sorry. Yeah, the translation is the artist. So no. You cannot hear? Yeah, we are here, but we missed absolutely. You lost comment because we couldn't hear it. Okay, you started. I heard only that you said that this is your first experience with translation, and that's it. What we heard. Okay, and what I've realized is, watching you go back and forth with Marina is what an art form it is to be a translator. It's you have to be in the mental wavelengths of the writer as well. Exactly. Це був її перший опит з видавництвом, тому коли вона бачить, як Марина, як ви співпрацюєте, тобто це дуже тяжка праця, тому що перекладач повинен бути абсолютно на одній хвилі з автором. І тоді, коли ми познайомилися з Маріною, ми переписувались, ми потім телефонували. When we got acquainted with Marina, we were chatting, we were corresponding, so we were calling each other. Це було круто. Коли ми тільки почали говорити, я вже зрозумів, що Маріна точно знає, про що йдеться, It was як це really зробити.
it was really cool because when we just started to talk, I was definitely sure that Marina knows how to do that. І це було круто. And it was really It cool. was so fortunate to find her. I feel so grateful, you know, it's because it could go terribly wrong if you find the wrong person. Yeah. Шарлотта дуже задоволена, відчуває дуже вдячна Марині, тому що якщо, не дай Боже, не знайдеш на ту людину, то вона піде, все піде шкереберть. Так і є. And do you, so you've written the second book already, and you've outlined the third book, is that correct, in the trilogy? В трилогії є друга книга, ти вже оголосив, що буде і третя книга. Так, другу ти пишеш, чи як треба зробити? Вона була, ця трилогія була задумана одразу як трилогія. So this trilogy was, I had an idea about trilogy at once. So just that I will have the second and the third book. Yeah. Це ще одна цікава історія. That's also a very interesting story. Коли я публікував першу частину у Фейсбуці, я вже розумів, що у мене є ще дві ідеї, які перев'язані між собою. Це повністю автономні історії, але вони перев'язані і являються частиною більшого сюжету. So when I just first published the first like the first part, I understood that I had ideas for the second and for the third, that it will be like two separate stories, but they are connected between each other, and it will come to a bigger plot. I don't know how to say that. They are all connected and has some, again, more wide plot. Wider plot, by the way. Друга частина також написана, і зараз я співпрацюю з моїм ілюстратором, яка ілюструвала першу книгу. So the second part is that has already been written, and now I'm working with my illustrator just to make illustration. It's the same illustrator who made illustrations for the first book. Yeah. І вже більшість ілюстрацій готові, тепер залишилось зовсім небагато. So the bigger part of work has been done, so just that we have a few illustrations to do. Yeah. І я дуже радий, що Наталія, це ілюстратор моя, я дуже радий, що вона також зрозуміла і відчула, що друга книга відрізняється від першої. Вона And I'm very happy that Natalia, our illustrator, that she felt that the second book differs from the first book. І вона навіть по тексту вона трошки складніша, вона об'ємніша ніж перша. So if we just compare it, so even with just on the level of text, it's more not difficult, but it's more difficult, and it has більше об'єму. Більш об'ємна. Вона трошки об'ємніша ніж перша. And it's just it's bigger. It's yes, in the number of pages, it's bigger than the first one. Так, це ілюстрація першої книги. So this is the illustration. It was the illustration for the I first. just have to say, вони такі, вони мені дуже хотілося, щоб це були такі ілюстрації, які можна розглядати довго через те, що у них дуже багато дрібних деталей. So my idea was I wanted to make such illustrations because I wanted the people to look at them carefully and long, just because they have many details to look at. От. А в другій книзі вже ілюстрації трохи складніші, ніж ці. Вони навіть виглядають трошки інакше. In the second book, we will have like more difficult illustration. I don't know how, it's not even, it's difficult. So just maybe people will spend more time to look at them, even again, more time. It's like there's a whole world in these illustrations. I'm just blown away by Целый мир в этих иллюстрациях. How they relate to the book, and you know, they're just amazing. No, от Шарлотті дуже подобається. So let me just ось ця, до речі, тільки що була ілюстрація. So the last illustration that you have showed. Це була картина, яка також мені приснилась.
Оця. Yes, this picture. So I had it in my dream. I had it in my Це dream. був такий сон, який, від якого ніяк не можеш прокинутись. So it was a certain kind of a dream when you can't be awakened. І саме Or can't awake. ця сцена для мене була таким, як зануренням у сюжет ще більше, ніж всі інші частини. So just particularly this part or саме ця сцена була was Ну, таким найбільшим зануренням в сюжет. so I came I came into the plot with, you know, like with more details, with more, just with a very little detail. Відчуття ті, вони прям шкірою відчувалися. So I just felt with my fingers, I felt the feelings with the tips of my fingers. Yeah. Так, цікава сцена. I mean, So, they're I think- amazing. They're just amazing. До речі, перша книга, ну так, я зразу скажу, да, такий невеличкий спойлер. Перша книга складається та, що буде видана, да, вона складається саме з першої книги і однієї додаткової історії, яка являється переходом, якби передмовою до другої книги. So the first book will consist of the book itself, yes, and plus one chapter from the second book, which gives just the launch of the second book. І друга книга буде так само виглядати. Там, тобто, буде саме друга книга і плюс ще одна So історія. the second book will have the same, like it will be second book itself plus one story, which launched the third book. До речі, це історія, так, знов таки спойлер, це буде про тих самих дельфінів, які читачам вони більше за все в чомусь So подобаються. just a small spoiler. So the story will be about dolphins, which our readers like the most. Oh, dolphins are always a big popular. Я дуже люблю цю animal. сцену. Це одна з моїх найулюбленіших That's сцен. one of my favorite Сцен. parts. I don't know parts. One of my favorite. I don't know Так і this є one. сцен. No, Characters, animals. Yeah. scenes. No, one of my favorite scenes. Yeah, Yeah. I want to double check. Well, before we go, why don't you tell us, Oleg, is there anything you would like to add, or anyone else? I mean, there's so many people that we are grateful to, but maybe you would like to mention some people. Попрощаємося, просто щось хочете сказати, тому що ми вдячні дуже великій кількості людей. Мгм. Можете щось під себе хочете додати? Так, друзі, по-перше, я хочу сказати велике спасибі кожному, хто підтримує нас. Friends, first, I would like to say my thank you, that we are very grateful. We say, if it's direct translation, our like big thank you to all the people who support us. What is І, the Ukrainian word? і я кажу, так, дякую, Дякую. дякую всім Дякую. вам. Да. І, на жаль, я просто не встигаю кожному з вас дати відповідь у Твіттері, коли ви пишете коментарі. Я дуже хочу кожному із вас потиснути руку, але ж And мене не вистачає на всіх. I should say I'm sorry, and unfortunately, I can't reply to all the comments that Yes. I have in my Twitter. And just be sure that I want to shake. I shake a hand of every person Mhm. who I know. writes to me. Я дуже вдячний кожному, хто підтримує будь-яким способом Україну зараз. I'm very grateful to everybody who supports in any way Ukraine at these hard times. І я дуже дякую кожному із вас, хто любить книжки, читає книжки. І в цьому проєкті ми поєднаємо і любов до книжок, до творчості, і допомогу Україні. І це дуже круто. Шарлот, я дуже дякую вам за цей проєкт. So I'm very grateful to people who love books and read books. Yeah. And in this project, we will unite people. We will unite two aims. You can help Ukraine, and you can read a book. And Charlotte, we are very grateful. He is grateful, and me grateful as well. So that you decided to take this project, and that we are proceeding in it. It's a tremendous developing. honor for me. It's
the best thing I've ever done in my publishing Каже, career. що це велика Yeah. це фантастично для неї. Це саме круте, що вона робила в своєму Дякую. видавницькому Дякую. бізнесі. Дуже дякую. Thank I know. you. Thank you. Yeah. Big Thanks. thank you. And Thank you. let me just say, I think we should do this again because there's more to talk about. And I think we would like to include some people who couldn't be here today, Teresa and Sean and Yeah. many Yeah. others. So Я then думаю, що нам thanks. треба зробити це знову, тому що не було багато людей, які не змогли прийти, і тому And we appreciate Я бачу ще the коментарі. Thank you so much. I was worrying for my translation. I'm sorry I didn't sleep night well. So and I was translating. I understand there was a little sorry for that. interruption. So, but I You had a hope little that interruption in your bedtime session, right? You had a Yeah. little interruption in the night. Yes, that's true. Yes. Yeah. And thanks to all the people listening. We really appreciate you tuning in. There will be a replay on all the destinations that we went live to, and we will be distributing it to podcast applications as well. So anywhere you get a podcast, you can listen to this discussion. Thank you guys. Thank you so much. Thank Carry you so on. much. To be continued. Thank To be continued.